How can Moses Wetangula say I should be impeached because of saying people to get their shares when he is a signatory to a share agreement with the president on what will go to Western Kenya? And then they accuse me of tribalism. They did not say anything should go to Central or Mount Kenya. They talked about Western. When I say something for Mountain, I'm a tribalist. Kingi said, position of speaker, you amepewa. Article 9A of the... Na lazima tukitembea tujue, there must be space for everybody. There's always a better tomorrow. Wakati wananchi wanalumbana kila mahali, mimi wanaita wenzangu, makao huyu tunakaa naye katika Parliamentary Service Commission. Wanamwambia, wewe ambia ndugu yangu punguza, teremsha hasira, punguza boli. Because when you get angry, Shakespeare said, courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi, nitolewe. Akiwa ni Makau, atolewe. Akiwa ni Kamene, atolewe. Ikiwa ni wewe, utolewe. Because we want peace for everybody. Nyinyi kama viongozi wa bunge, nataka kuwaomba na kuwashauri. Kila wakati mkipitisha sheria, murudi kwa wananchi, muwaeleze hii sheria mmepitisha, how does it impact on wananchi. Sasa mnaona wananchi wanauliza maswali mengi kuhusu transition from NHIF to SHIF. It's your duty. Nyinyi ndio mlipitisha hiyo sheria. Murudi kwa wananchi, mkae na MCS, mueleze, mkae na hawa viongozi wa dini kwa sababu kwa kanisa ndio wanaongea na wananchi, so that we have a seamless transition from NHIF to SHIF. Sisi tukija hapa, mimi sichakuja hapa kwa sababu mimi ni Muluya. Hata sijui kwa nini Mungu alinifanya nikazaliwa Muluya. Nilijikuta tu huko. But the most important thing ni sisi ni wa Kenya. Ukiwa hapa kama wewe ni Mkenya, ukisikia mtu amepigwa risasi kule Vanga, Kwale au kule Turkana, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. Sio vile ukisikia mtu amepigwa risasi kule China, the pain you feel is not the same pain you would feel if you are told mtu mmoja amekanyagwa pale Chumvi, amepigwa kule Garissa, kwa sababu ni Mkenya mwenzangu. Patriotic feeling. Na waomba wa Kenya, hasa viongozi, upunguze siasa ya kukata nchi yetu kikabila au kiregion. Kwa sababu katiba yetu inasema every Kenyan has a right to live on property and enjoy peace anywhere and everywhere in our country. Huo unatoka Masaku, huo unatoka Kitui, huo unatoka kule kwetu kwenye tunapenda Busuma na Ingoho, ukiwa unatoka Kisumu kwa kina Obor, ukimpatia chakula kama hakuna samaki si chakula. Ukija hapa kwenu kama hakuna mudhokoi hakuna chakula. Lazima tujue our diversity is the source of our strength. Na ndivyo tutaishi. Mumeambiwa hapa bishop wenu Kingo Wambua, si mnamjua? Yeye amekuwa bishop wetu Bungoma for 21 years. Tukikaa na yeye na headquarter yake na kwangu nyumbani kwenye ninakaa, the difference ni kilomita 1. Tulikuwa tunatembeleana kila siku nikiwa nyumbani. Tunaketi, tunaongea. Yala alitufanyia kule, huwezi kujua si mtu alizaliwa huko. Alijenga makanisa, alijenga shule, aliunganisha watu,
aliombea wagonjwa, alifanya kila kitu. Wakati alikuwa amehamishwa kuja Machakos, sisi zote kama viongozi wa Bungoma tulikusanyika katika stadium yetu ya Masinde Muliro, tukakuwa na misa karibu 3 hours. Hawa Dr. Mukhwana walileta ng'ombe, sijui hizo ng'ombe alipeleka wapi. Walileta ng'ombe, walileta wimbi, walileta kila zawadi. Na yake kanyaka Bungoma tunamkaribisha kama mtoto wetu. Na yeye sasa ndio bishop wenu. Nimeona jana Popa amemuongeza madaraka ingine kusimamia Machakos na Wote. Mtu mzuri lazima aongezewe, na mtu mkatili lazima apunguzwe. Tutembee vizuri, tutembee pamoja. Yale mazuri mnatakia Kalonzo, huyo ni rafiki yetu. You know, in a country, whether you are in opposition or in government, we have only one government, ambaye anaongozwa na President William Ruto. Na kama mnapitisha sheria ya NADCO, kama ndugu yangu Kalonzo atakuwa kiongozi wa upinzani, he will be a leader of opposition within the government of Kenya. Sisi ni kitu kimoja. Na papo Aroma, mimi kama Kenyans, I'm talking about this agreement that was signed by President William Ruto and almost everybody else on how power will be shared. I've never talked about sharing resources. I have been talking about power sharing for people to get what they deserve in sharing power in accordance with this agreement. Like, for example, in an agreement between UDA, ANC, and Ford Kenya, the UDA would nominate the president and the deputy presidential candidates, which has happened. I got my share, although I have no share certificate. The president would guarantee the stature, dignity, financial and operational autonomy of those of the deputy president. It's in the agreement. The office of the deputy president will be allowed specific duties identified at Article 21 of the agreement. ANC will be allocated a position of prime cabinet secretary to be established within 14 days. It was given to Musalia. The office of the deputy president, Ford Kenya will be allocated the position of the Speaker of the National Assembly, which was given to Moses Wetangula. In accord with Article 2.1 of the Power Sharing Agreement, ANC and Ford Kenya would have a 30% share of national government positions. So, the Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Wetangula, and the people of Western, please don't condemn Rigathi Gachagua. The agreement is here, defining your share in the government. It is not me. I did not sign this document. It was signed by Musalia, Wetangula, and President William Ruto. So when I say about this share thing in terms of positions, I've never talked about resources, about development. Although it is also here, is that regions bargained with the president for shares. Musalia Mudavadi and Moses Wetangula bargained for 30% of shares within the Kenya Kwanza government. Although they were also supposed to give us 70% of the vote, which they did not. Nevertheless, since they gave a certain vote, they are still entitled to some share one way or